Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 9th standard English 4.4 The Tempest. Tempest म्हणजे एक तुफान, वादळ असं. तर आता यापूर्वी आपण 4.4चा द टेम्पेस्टचा अर्थ समजून घेतला होता. त्याचसोबत आपण 4.4चा वॉर्मिंग अपचा व्हिडिओसुद्धा अपलोड केलेला आहे. हे दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही बघितले नसतील तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तुम्ही नक्की ते व्हिडिओ बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ते व्हिडिओ आवडलेत की नाही. मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यात नाही आणि तुम्ही कोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवाल. सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चनला. राईट डाऊन द रिलेशन बिटवीन द कॅरेक्टर्स गिवन बिलो. आता हा जर तर तुम्ही लेसन ऐकला असेल द टेम्पेस्ट, याच्यामध्ये खूप वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आहेत ज्यांचं नेमकं नातं काय आपल्याला इथे सांगायचं आहे. The relation liha. Prospero and Miranda, father and daughter. Prospero and Antonio, brothers. Gonzalo and Prospero, lord and duke. Cycrox and Caliban, mother and son. Alonso and Sebastian, brothers. Alonso and Ferdinand, father and son. Question 2. Find two supporting points from the story to prove the following facts. इथे काही फॅक्ट्स आहे जी आपल्याला सिद्ध करायचे आहेत की या वाक्याला आपल्याला समर्थन देणारे दोन वाक्य सांगायची आहेत आणि धड्यातली सांगायची आहेत. तर पहिलं कोटेशन आहे, अँटोनियो वॉज अ डिसलॉयल अँड डेंजरस मॅन. म्हणजे अँटोनियो कसा होता, प्रामाणिक नव्हता आणि महाभयानक माणूस होता. तर आन्सर आहे, ही वॉन्टेड टू बिकम ड्यूक ऑफ मिलान इन हिज ब्रदर्स प्लेस अँड सेकंड अँटोनियो वुडंट हॅव हेजिटेटेड टू किल. क्वेश्चन 2. गोन्झालो वॉज लॉयल टू द राईटफुल ड्यूक. याचं उत्तर आहे, among Prospero's courtiers was a true and loyal lord called Gonzalo. B. Out of love and loyalty for the rightful duke, he had secretly placed in the boat fresh water, food and clothes, and along with them Prospero's most valued possession, his books. Question 3. Prospero was a great magician. Prospero एक महान जादूगर होता. हे दोन वाक्याने सिद्ध करूयात. Prospero was a great magician, for his life had been devoted to study of magic. Second, the power of his art enabled him to set free the imprisoned spirit of women, whom Ariel was the chief. Question 4. Miranda was very kind-hearted. Answer, Miranda, kind-hearted girl, begged her father to have pity on the people caught in the storm. Second, please quell the storm now, save the poor souls on board. Ariel was very faithful to Prospero. म्हणजे एरियल हा खूप प्रामाणिक होता. तर एरियल appeared before Prospero to give an account of the storm. Second, he gave lively story of the fears of the sailors, the anxiety of the lords, and how Prince Ferdinand had leaped into the sea. Question 6. The story The Tempest has a happy ending. Answer आहे, Prospero was happy and pleased to be back in Milan and forgave his old enemies who had wronged him cruelly. B. Even though they had been at mercy, he did not take revenge on them but very nobly forgave them. आता हू सेड टू हुम, कोण कोणास म्हणालं आणि केव्हा म्हणालं. ओके, तर आपण हा चार्ट भरूयात. फक्त हा चार्ट भरण्यासाठी जागा खूप कमी असल्यामुळे मी तुम्हाला सेंटेन्स आणि कोण कोणास म्हणालं केव्हा म्हणालं उत्तर दिलंय. ओके. डॅश डॅश अँड यू शॅल बी माय क्वीन. आन्सर आहे, फर्डिनांड सेड टू मिरांडा व्हेन ही फेल इन लव्ह विथ मिरांडा. ओके. फॉलो मी, आय शॅल टाय यू अप. Answer, Ferdinand said to himself when he saw Miranda on the isolated island for the first time. Third A, dash dash, please quell the storm now. Miranda said to her father. इथं मिक्स झालं, मिरांडा एस राहिलेला आहे, सॉरी चुकून राहिलं. Miranda said to her father when she saw the ship struggling on the wild waves. And 4, I have served you faithfully all these years. Answer, Ariel said to Prospero when Prospero told Ariel to bring Ferdinand at once. 5, I have been duly punished for my sins. Answer, Alonso said to Prospero when he realized that he had lost his son. 6, what I have done now is in your interest. Answer, Prospero told his daughter when she requested him to quell the storm. 7, most sure she is the goddess of the island. Prospero said to Ferdinand when he pretended to be angry. Match the perhaps in column A with their suitable titles in column B. Only the first and last words of the paragraph are given in column A. आता इथे आपण A आणि B टायटल्स मॅच करायचं पॅराग्राफचं आणि टायटलचं. ओके. आन्सर आहे, नाऊ अँटोनियो वॉज ट्रेचरस मॅन इज वेल्थ अँड पॉवर. टायटल आहे, प्रॉस्पेरो लॉसेस हिज ड्युकडम.
सेकंड, इन द वूड्स नियर बाय प्रॉस्पेरो डॅश डॅश हिज टास्क प्रॉपरली. तर याचं टायटल आहे कॅलिबान सर्व्स प्रॉस्पेरो. थर्ड, नोईंग दॅट हिज एनिमीज वेअर नियर ऑल पीपल ऑन बोर्ड. याचं टायटल आहे प्रॉस्पेरो क्रिएट्स अ स्टॉर्म. 4, हॅव्हिंग नॅरेटेड दी स्टोरी प्रॉस्पेरो डाऊन विथ द शिप. एरियल रिपोर्ट्स अबाउट द स्टॉर्म हे टायटल आहे. 5, मेनी मोर ट्रिक्स डिड एरियल प्ले डॅश टच द फूड. या पॅराग्राफचं टायटल आहे एरियल इज अ मिस्चिवस स्पिरिट. आणि 6, दस आफ्टर मेनी इयर्स व्हेरी नोबली फॉरगिव्ह देम मिलान वेलकम्स प्रॉस्पेरो रिटर्न. हे टायटल आहे या पॅराग्राफचं. थँक्यू सो मच. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला का? आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी सपना होमस्कूलिंग चॅनल बघत राहा. सो तुमच्या कमेंट्स काय असेल तर मला नक्की पाठवा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.